Hello everybody, a very warm good morning to one and all. This is yet another live session from Tejas Academy and this is here Varsha with you. Today we are going to have a role play discussion on unknown to known case and we are going to discuss the topic that is food poisoning. So once again, I welcome you all to this live session from Tejas Academy. I believe that you people are doing fine, going well, doing good with your preparations for OET speaking also. As I always used to mention, if you have any doubts or any questions regarding speaking, please do comment below so that I can help you with the same. So let's quickly move on to the discussion for today. So as I mentioned, we are going to discuss an unknown to known case. Now, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അൺനോൺ ടു നോൺ സിറ്റുവേഷൻ ആവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് these kind of situations or these kind of scenario is something which we can expect for the examination. So let's quickly move on to the role play discussion. So the setting given here is a hospital accident and emergency department, and just beneath that in the scenario it's been mentioned, you see a patient who is complaining of stomach pain and vomiting after eating out. The patient is in triage now and you have just taken their vital signs and now are talking to their parent. Also, നമ്മുടെ first task എന്ന് പറയുന്നത് find out reason for visit ആണ്. See, we have already discussed and I have already mentioned to you people that whenever we get a task in which the first task, if in case അതൊരു find out reason for visit ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that means we need to find out, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് why they are here, എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ reason for visit നമ്മൾ ഈ find out ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു അൺനോൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സിനാരിയോയിലേ പോകത്തുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു അൺനോൺ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോൺ ടു us, if the patient is known to us, then we'll consider that particular situation as an unknown to known situation. Okay, so നമുക്ക് ആ സിനാരിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. You see a patient who is complaining of stomach pain and vomiting after eating out. ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഹിസ്റ്ററിയാണ് അല്ലെ, പേഷ്യൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So the patient is in triage now. That is an important information, see, which is given. So the patient is in triage right now. Also, it has been mentioned that you have checked their vital signs. അപ്പോൾ already എന്ത് കഴിഞ്ഞു, you have assessed the patient, checked their vital signs എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have just checked their vital signs എന്ന് പറയുമ്പോൾ this particular situation is നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്ന എന്തിലേക്കാണ്, ഇതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് എന്നൊരു particular situation ഇവിടെ ആയില്ലേ. And then one more thing is given, now you are talking to their parent. പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടാണ്, with the bystander. So we have a patient here, we have a bystander here, we are going to speak with the bystander. The patient situation is that the person is having complaints regarding stomach pain and vomiting. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് പേഷ്യൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മോർ, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഇൻ ട്രയാജ് റൈറ്റ് നൗ. അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ട്രയാജിലാണ്. ഓൾസോ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ വൈറ്റൽസ് ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് എനിവേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്. വൈ സോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹിയർ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ദേ ആർ ഹിയർ എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി എ നോൺ കേസ് ഓർ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി എ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്. And henceforth this particular situation becomes an unknown to known case. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു particular situation എന്താവുന്നത്, unknown to known ആവുന്നത്. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് unknown to known ആയത്? From the first task we got an idea that this is a particular, this is an unknown situation and given the history of the patient. അപ്പോൾ ഈ first taskൽ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി this is an unknown situation. Okay, but the patient is known to us. We have already taken the patient's vital signs and also the person is in triage. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് unknown to known situation ആവുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു particular scenario നമുക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടുമ്പോൾ it's like very much confusing for most of the people, like how to begin with the the conversation or what about the introduction that we need to go for. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ what you need to think here is we need to have adequate knowledge on the type of cases. എന്താണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കീ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രോപ്പർലി ഉണ്ടായിരിക്കണം. So that is how I have given a proper knowledge like how to go with this kind of a scenario.
where the person to whom you are going to speak with is an unknown person. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാ വന്നേന്ന് നമ്മൾ ആ പേരന്റിനോട് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. At the same time, patient is known to us because the person is in triage and also you have already checked their vital signs. I believe you got an idea. So do you have any questions to me? If you have any questions, you can let me know. I'll be there to clarify the same once again. Would you like to ask me any questions? Okay, I believe that you got an understanding. So, this is an unknown to known case. How about the introduction? Start here. So, typically we'll start as an unknown case, and then during the conversation, the mid of the conversation, we'll get to know that we already have the patient information, and that's how it becomes a known case. So, we'll start well, good morning. Please make yourself comfortable. My name is Varsha. I'm a nurse working in this accident and emergency department of this hospital. How can I help you today? Or else may I know the reason behind your visit? Because our first task provided find out reason for visit എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? How may I help you today? Or what is the reason behind your visit? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? My child is having stomach pain and vomiting. He is in your facility right now with you people. I want to know how he is. അല്ലെങ്കിൽ how my child is എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി that the patient is with us. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അൺനോൺ ടു നോൺ കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂഷ്വലി ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോവില്ല, നമുക്കറിയാം. The word confirmation is something very important to go with. So we'll be confirming the patient details here. So for my better confirmation, may I know your child's name and age? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Oh well, yes, I remember he is in triage right now and I have just taken your child's vital signs, which include his temperature, his pulse rate and also his BP. They are like normal. Or ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കുക, നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ വായിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ പറയാം. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ see we are taking care of him, you don't have to be anxious എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Also it is important that we ask their name also because we are going to speak with that particular person. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? അവരുടെ പേരും കൂടി ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം. For our better communication, may I know your name? എന്നവിടെ ചോദിക്കാം. Okay, so for today the patient's or the person's name to whom we are going to talk with, let's consider that as Angel. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏഞ്ചലിനോടാണ്. Okay, we're proceeding with the next thing. I believe you people are here with me and you got an understanding. If you have any doubts, please do comment below so that I can just go through that once again. Okay, all right, thank you. So coming to the next task, the first word given here is that of explore. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു particular wordൽ നിന്ന് തന്നെ clarity കിട്ടി. We need to collect history, right? Explore എന്ന് പറയുന്ന word എന്താണ്? We have two different types of words, അതായത് key words through which a task begins. We have information gathering keyword as well as information providing keyword. ഈ ഒരു particular word ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? So we need to collect details from the person side, right? അതിന്റെ continuation നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have another word here that is find out. So again it is history. പക്ഷേ ഒരു ടാസ്ക് കൂടി താഴെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ again we are going with another history collection. Later on again another word is there. So in total we have 4 different words for history collection. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടാസ്ക് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററി ആണെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. So we need to collect history from the person in both of these tasks. So let's look into what are the things that we are going to ask as a question. So explore the symptoms in detail. അപ്പോൾ നമ്മുടെ first task is about the symptoms. So we are going to ask about when the symptoms started, about any triggers like any unusual food that the person has taken, also about the frequency of the severity of vomiting, and again we have pain. So ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പെയിൻ. So if you are asking about the pain, അതായത് പെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റിനോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ ആർ യു എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി പെയിൻ, ഡു യു ഫീൽ എനി പെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെയിൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ് അബൌട്ട് മൈ ചൈൽഡ്, എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇൻ പെയിൻ? Okay, so is your child experiencing pain എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. Why? Because see I won't be able to know whether my child is in pain or not. So definitely if the person is a third person or a second person, നമ്മൾ അവിടെ എന്നാ ചെയ്യാം? So we can just ask, did your child complain of pain? എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് പറഞ്ഞോ, പെയിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവിടെ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so whenever keep this thing in mind that whenever you're asking about pain, a question regarding pain to a second person, not with the person to whom the person is experiencing pain, ആ ആളോടല്ല, to the second person ഓടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll be saying we can use the word complain.
എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി അതർ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ്. അപ്പം 3 സിംറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 3 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ഫീവർ, ഡയറിയ ഓർ ഡിസീനസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ദെൻ എൻക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. എൻക്വയർ അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ചൈൽഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ collect some relevant details regarding medical history and allergy. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഹിസ്റ്ററി അവിടെ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ we will be acknowledging the person for the same, for sharing all this information. So we'll start with this. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Reason for visit, Angel, നമ്മൾ പേര് വരെ കിട്ടി. Well, Angel, before proceeding further, I would like to collect some relevant details from your child regarding your child's problem, which will definitely help us to provide quality of care to him or her or your child. Okay, so shall I proceed with the same? All right, at first I would like to ask some questions regarding the symptoms that your child is having now. So can I, well, may I know when the symptoms started? All right, Angel, and did you notice any triggers like any unusual food your child has taken? All right, and what about the severity or the frequency of this vomiting? How often was your child vomiting? Oh well, and did he complain? Did your child complain of any pain? Okay, well, Angel, if you don't mind, I would like to ask some more questions. So, did you notice any associated symptoms along with this vomiting and pain, such as any fever, diarrhea or dizziness? All right, Angel, and can I just know about your child's fluid intake? Well, and finally, I just want to collect some relevant details, like what about your child's medical history, and is there any known allergies? So thank you for sharing all this information. I really appreciate your willingness to share this information with me, and this will definitely help us to get to know more about your child's problem and also offer a solution according to his current concerns. So based on your information and as per my examination, I can confirm there is a possibility of food poisoning. So ഇത്രയും പറഞ്ഞവിടെ നിർത്താണ്ട് what we need to do is we need to provide a reassurance there, because we have mentioned something, an expected diagnosis we have provided. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, we have to provide a reassurance there. But you don't have to worry, Angel. I can see that as a mother you might be feeling too much stressed in the situation. You don't have to worry about anything. We are here. We'll definitely help you out in the situation. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ കൺഫേം എന്ന ടാസ്കിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിനിലേക്കാണ്. ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. അവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വരുത്താൻ പാടില്ല. ഈ ബ്രേക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി വരിക? ബൈ ആസ്കിങ് എനി കൺസേൺ ഓർ എൽസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് യു നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, കാരണം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അല്ലേ പോകുന്നത്. സോ വെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് യു കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആസ് എ ഹോൾ, then proceeding with the next bullet point. Okay, so we'll be completing and we'll be continuing with the particular point given there. So reassurance കൊടുത്തു. Apart from this, to your knowledge, let me explain regarding the possible test which the doctor will let you know. Okay, or the doctor will ask you to go for. That is, the doctor will be doing some blood test, urine test, and also stool sample will be collected so as to get a confirmed diagnosis. As I mentioned, there is a possibility of food poisoning based on your words as well as from your child's symptoms എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, and I have included a new thing there. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Why? Because we are not supposed to, or we don't have the authority to say that you need to do this blood test എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. See, or there is the authority is actually the doctor, so will be saying so. Clear ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. You got an understanding? So ഈ ഒരു particular സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ 2 ടിപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. That is, the first thing that was that of history collection. പ്രോപ്പർ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 4 പോയിന്റ്സിലും നമ്മളൊരു ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ സെയിങ് ഓർ വി ആർ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച്. See, each and every point I have given a sign posting so as to let the other guy know what what I'm going to say and where am I shifting. ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I have properly sign posted each and every bullet point there. And the second tip was that of, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് യു കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച്. ഒരിക്കലും ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ ബ്രേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഐ ബിലീവ് യു ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. Can I proceed with the next slide then? Hope you people are with me.
Okay, thank you. So then, coming to the next thing, reassure the doctor will meet the patient soon and prescribe medication for the complaints. Okay, and find out any other concerns ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Am I clear with this information? If you want, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു question raise ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Because there is a change in topic, that is we are letting the person know about the doctor, the availability of doctor. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Would you like to ask me any questions, Angel? Yes, Angel, I do understand that you might be feeling quite concerned about your child. Let me reassure you that the doctor will meet your child very soon and then he will prescribe medications for his complaints, his or your child's complaints, which include, you know, as you mentioned, your child had vomiting as well as stomach pain. So the doctor will be giving medications for the same. And the department is not very busy at present, so you can relax yourself. The doctor will be coming here to meet your child soon. I will be making the necessary arrangement for the consultation as well. So, is there anything else still bothering you? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ already question concern ഉള്ള word use ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു find out വരുന്നുണ്ട്. You people might have noticed. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Again, next wordലേക്ക് പോവാണ്. Usually I used to say, നിങ്ങൾ ആ word ഒന്ന് note ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can avoid repetitions happening. വീണ്ടും വീണ്ടും ഉള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ repetitions നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. Because നിങ്ങൾക്കറിയാം the words which we use from our side, like നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ പറയുന്ന question phrases, follow phrases, reassurance ഒക്കെയാണ് അല്ലേ? The rest of the thing is given in the card itself. So what you need to do here is make sure that നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ repetitions കൊടുക്കാതിരിക്കാം. This is how you can, you know, add much more boost to the conversation. എങ്ങനെയാണ് ഒരു impactful presentation കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? It is by following these kind of strategies. So the last point is that of the person is asking you regarding some measures or some advice regarding the precautions the person need to take. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can appreciate. And also, you know, നിങ്ങൾ phrases use ചെയ്യുമ്പോഴും properly phrases use ചെയ്യാം. Okay, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. The first thing was, so ഞാൻ അതിന് continuation ആയിട്ട് ഇടുവാണ്. Third thing that I mentioned was that, you know, repetitions. Make sure that there is no repetitions in the phrases what we are saying from our side. And as I mentioned, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസസിലും യൂസേജ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് ഇസ് അഗൈൻ സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റീഅഷ്യോർ എന്ന് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസൈറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സിമ്പത്തൈസ് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ. At the same time, if the person is, you know, seeking knowledge from your side, expressing a query which is like information gathering ന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can appreciate the person for the same. Well, Angel, I really appreciate your willingness to seek information on this. I really appreciate your concern. I really appreciate your query. I can see the love and care that you have for your child. I can give some advice on the food safety practices which you can follow. So can I proceed with the same? All right. First of all, be cautious with the street food. So, and also make sure that you are prohibiting your child from taking, or, you know, provide caution regarding having street food. As you mentioned, the likely trigger is your child had something from outside. Also, make sure that your child is not taking any raw and uncooked items at the same time. Also, make sure there is, you know, hygiene within the premises. Hygiene of the premises is also very good if in case you're going to take food from outside at the same time. And ensure the food is hot whenever it is served. If in case you are taking food from outside, ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് particularly പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ these measures the person can follow എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആ ഒരു ടാസ്ക് എൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So whenever it comes to the conclusion, it is very important that you conclude a task particularly according to the situation. So ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് you have already done with the examination of the child and you're speaking with the parent. We have taken the vital signs also. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? So I will be just leaving right now, making an arrangement for your child's consultation with the doctor, and you can meet the doctor very soon. You don't have to worry. The doctor will be prescribing medications. I believe I've addressed all your concerns regarding your child. If in case you have any queries, you can let me know. You can come to the nurse's station. We'll be there to help you with the same. Okay. So meanwhile, as I mentioned, you don't have to worry. Your child is in the safe hands. We are taking care of him. Your child is with us. We are monitoring him right now. And as I mentioned, based on your history, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് summarize ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Okay, so ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ കാരണം is like I believe you people used to say with me, so that is something which I believe from my side, and that is why I give a name to the patient also. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് converse ചെയ്യുമ്പോൾ you can use the particular name എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Okay, so I want you people to just go with this role play card once again, put timer for 5 minutes and make sure that you're saying it continuously. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ. So also you might have noticed ഇവരുടെ റെസ്പോൺസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് I am just giving a pause there so that they can respond. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. The same tip you can do if in case you don't have any partner to go with, practice ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can do the same. All right. So thank you so much guys for joining this live session. We were looking into an unknown to known case as of now here today, and I really want you people to just go through this role play card once again. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. If you have any doubts regarding this particular role play card, you can comment down. I'll be there to help you with the same. Thank you so much for joining and being here, making this live session much more lively to say. Thank you guys. We'll be meeting in the next live session on the coming Monday. Thank you.